இல்லையால் உண்மை இல்லையாம் போய் உரைத்த இல்லையான்னு சொல்லுவாங்க. So that the thing is, there is no poverty because there is no affluency, there is no valor because there is no challenger, and there is no life unquote because nobody talks lies. That is what the Kamarama in that. So like that, this year we could not find enough candidates for giving the scholarship at 5,000. That's so that way the GCT Alumni Association definitely done a good job. And along with that, another 70 students are being sponsored for the whole year. That comes to another 50,000 per head per day, per year. So it is a good, and along with that, presently the new generation of the IT alumni, they have come up in a big way to make it digital. They are helping the students to acquire soft skills for attending the campus interview and all that. So that way, I think we are able to, the association able to do a lot of things, and the future office bearers will take this to the association, the activities to a much higher level. So with that, I welcome you all for this evening session. Thank you. Thank you, sir, for a warm welcome. We request Soumya, Joint Secretary, GSAT, final year. A principal's role is to manage a college and inspire it to become a place where dreams take place. May we now invite our Honorable Principal, Dr. K. Alumni, who never fails to inspire and awe us, to address this glorious crowd. Very good evening to all present here. I am very happy to be amidst of our alumni, GCT Alumni Association. So it is a 78 years old college, and we people of different batches have assembled here to have a celebration, the global alumni reunion. So I am happy to be amidst. I join with our President sir in welcoming all of you once again. So especially Maisami Annavuri sir. So I went around the campus to see the expo. I found him to be a real hero of GCT. So all the students want to take a selfie with him individually, and all the batch of students who are assembled in various classes, all departments, want to take a photograph with him. So only with cinema heroes we have seen like that, and I understood that sir is the real hero of GCT. Sir, we are so much honored to be by your presence, sir. Thank you so much for coming here. And Janaki Raman sir, the guest of honor, yesterday I spoke with him for about 10 minutes, and he proved that seniors are always serious. So he told a lot of good things. He was very punctual. So he asked at what time we should assemble here, for how many minutes I have to talk, like that. So I'm very happy, sir, that you are here, and you teach us many things. And I understood that seniors are always seniors. And the another guest of honor, Jayanti madam. So as the presidents are told, she was working in PWD, and for a social cause, she has left the job, and she is doing a very good thing. So I am very happy to be, your presence here is highly valuable, madam. And we all know that the GCT alumni is a big crowd, and there are a lot of sponsors for our college. So by way of starting from the alumni building, so many people have sponsored for that building, and 2 of the girls' hostel were given with a visiting hall. The basketball court was renovated, and many things like that we can add on to the contributions of the alumni. So I want to thank all those contributors, especially for this great institution GCT, and it has grown to a very high level.
And even from the government level, they say that so you can do something with the support of this great alumni. ஒரு ஜிஓ போட்டு அந்த ஜிஓலயே சொல்லியிருக்காங்க, you get the help from the great alumni of GCT. That of the Platinum Jubilee celebration, the government has given sanction for a 10 crore building, 1.5 crores for the compound wall. The work is going on. For the 8.5 crore building, so we have constructed and we need more money. So for that, alumni is always supporting. So we have given the proposal to the Corporation Commissioner who was here, and he assured that he will be giving 2/3 of the amount, and the proposal value was about 53 lakhs. Very happy about this. So the main thing here is the government itself says that the alumni of GCT can do many things. And we are always proving it. நிறைய வந்து contributions பண்ணிட்டே இருக்கீங்க. So we do as a batch like 85 to 89 batch, 61 batch, 62 batch, like alumni of our institute. So this GCT will go to a bigger heights. கண்டிப்பா நாளுக்கு நாள் நல்லபடியா grow ஆயிட்டு தான் இருக்கு. So we had many alumni principals. We have Lakshmi Prabha madam, Sundararajan sir, Tamari madam, Panisami sir. We have that an alumni of GCT 85-89 batch. So many of my classmates are also here. So I am very happy and overwhelmed to see this crowd comprising of varying age group. So I wish these 2 days grand success, and all of us want to enjoy to the maximum. So thank you all for this opportunity given. Thank you. Thank you, ma'am. It was really inspiring. We request Soumya, Joint Secretary GSAC, Final Year Civil Engineer, to introduce our guest of honor. On his service as Assistant Electrical Engineer in 1956 and has done various electric productions as District Electrical Engineer. His works, which includes electric tractions from Madras to Tirupati, Madras to Jodhpur, and initially and partially completed Jodhpur to Bangalore. He also served in French National Railways, SNCF, and has spent 3 months in ASEA, Sweden, in manufacturing of traction motors. He is the one who brought Captain Technology in railways to India. Success Electrical Engineer. 90 years and still young is you, sir. We feel privileged to have you here today. We request you to share your thoughts. Thank you all. Lakshmi Narayan, Vice President, Dr. Prasanna Murthy, Secretary, the other functionaries of GCT Alumni Association, and all the distinguished guests on the dais and those on the hall, and my brothers and sisters in the hall. A very good afternoon to all of you. First of all, my thanks to the organizers for this honor conferred on me. Going back a little time, we all know that Abrahook College of Technology was started in Perammedu, and in 1950 it shifted to Thalagam Road. Now, the first 2 batches, 1949 and 50, had passed out, and they had formed what is called the Arcadian Association, Abrahook College Alumni Association. In March 1951, when the annual session was being done, the name was given GCT Alumni Association, and the motion was passed in the quadrangle between the 2 blocks in the Maltese camp, which was the hostel in those days, and today is the staff quarters. I happen to be one of those who voted for it. In the first few years, the student there was about 60-70. So the number of alumni was limited to 2 digits, and the only activity was to get over those who were passing out and bringing them as members and collecting the subscription from them. Now, from a double-digit membership, it has grown to, at the last count, 14,278 members. The scenic zone in 1951 has grown into a brave banyan tree. Its activities
have also grown exponentially. The visible manifestation is the Alumni Association's Rajalakshmi Auditorium on the Parallel Road. What we really see is the impact it has made on the lives of many students whose financial worries were the present team of Alumni all the association in GCT. They have left deep footprints in the sands of time of GCT. When I request you all to give them a big hand, please. Congratulations, Anga. Congratulations. Lakshmi, last. And making changes is difficult. It is more difficult to make changes in government organization. Having worked for 34 years in government, I can understand and appreciate the situation. The future lies in artificial intelligence, machine learning, and robotics. To be in tune with the times, GCT should introduce its process in this. It will get the approval of all the big bosses. GCTA is in terms of bringing precious issues and imparting knowledge to students during weekends. Let us remember that in the initial days of computers in India, there were private sector institutions that led in computer education in large measure. Though it was limited mostly to those staff that were database and use of internet. Nothing is so good that it cannot be made better. If you notice at the entrance of four motorways, the question which should always be in our minds. What distinguishes those top institutions in the impact of the products? GCT students also do products. Either translate into either products or patents. Now, this should be the next objective. Government of India has funded many Atal Innovation Labs in schools to motivate the young students to experiment. When they come from school to college, that is even greater source of innovation. And some now know that GCTA is sitting on this land and to start an incubation laboratory. I wish them success have tens of lakhs of rupees year after year. That recently there was a news item that Mr. Nandan Nilekani had gifted his government at IIT Bombay $39.5 million, equivalent about 350 crore rupees. But the government of India has advised all colleges to get funds through the FCRA route. I sent a clipping of this to the GCTA. If required, I will send it again. Some years back, some thought was given to this, but it was given up, thinking it is a difficult route. Now that the government of India is also asking colleges to follow this route, should we not wait? During the annual meet a few years back, I met Mr. Nandya, GCT from USA. I asked him what he thought. Say, $100 donation by Alumni in USA. He said it is a free ride for him. But for a student in Coimbatore, it is a sizable sum. I strongly urge the executives of GCTA to give this route a second thought and a trial. Its time seems to have come. A corpus should be created for the sole purpose of funding projects. I am quite sure the executives of GCTA also think of this line. I see many young folks in the Southeast. They are the software engineers of future. Let me congratulate them on their achievements in running GCTA. They are putting up teachers for the annual meets, etc. The experience is a very costly teacher. The wise person learns from others' experience. You are all wise, so here are a few words based on my. Tempers can rise when talking about it. In Tamil Nadu nowadays, the slogan used to be Tamil in weird, Hindi in, I'm sorry, I don't know how to say it. Many students lost due to this agitation that the women merchants running shops in Bombay speak fluently in Marathi, Gujarati and Hindi. In the far-off Shalimar gardens in Kashmir, you can see boards in Tamil inviting you to taste their ragi and dogri. The same thing in Calcutta, they speak Bangla. Now, tell me, in computer science, how do you do that? But learn the language that is assigned to you. Language, remember, also is similar with logic. On many occasions, you have to take a decision. Before doing so, try and see the site conditions before taking a decision from the office.
This is especially so when dealing with failures. More often than not, work does not get done because the person who wants to do it does not know what or who or how to do it. You will have to teach or even demonstrate, but not punish the person for inaction. Ignorance is no crime, but refusal to learn is a crime. Have you heard these lines? A person who knows and knows that he knows is a wise man, follow him. A person who knows but knows not that he is asleep, wake him up. A person who knows not but knows that he knows not is a student, teach him. A person who knows not and knows not that he knows not is a fool, shun him. Most of the time you will have to deal with a third type of persons. The other thing that I learned was that when you leave college with your degree, your education has not ended. It has just started. You have only got the ABCs of your calling. One learns continuously till the last breath. The day a person stops learning, he or she starts getting outdated. Managers, you have a lot of people working under you. While your bosses assess you once a year, your staff assess you from day one. It is therefore essential for you to be fair in your dealings. Even when you punish a person for major errors, the punishment should appear to be just and fair. At the time of punishment, the person may hate you, but after some time, you will realize that the person was caused by him. This is my personal experience with people whom I have punished because of the major wrongs that they have done. Please remember that. Try to lead by example. You cannot expect punctuality from others if you come late. Just as you have aspirations, so do your staff. Open avenues of advancement for them. Equipment by giving them training for higher skills. Just as you are trained for higher skills, you train them for higher skills. Today's work calls for contribution from different disciplines. The importance of teamwork can be appreciated. In 1984, IEEE in its magazine Spectrum had an article on the first microchip with 1 million transistors. A team of 13 people had produced it. Their group photo was in the cover of that magazine. Of course, there was an Indian in the group. Try and build teams to solve the problem. Remember the Tamil proverb, "Undu vittal undu valvu." Time has money value. Project cost down. It brings into use assets created which benefits all. Delays in completion of projects means the project itself is underutilized, leading to inefficiencies. Once an asset is created, ensure that it is efficiently used. An asset not used is a liability. Instead of giving you benefits, it's seeking your time, waste your money, and if it happens to public funds, remember the Public Accounts Committee will be after your blood. Let me conclude by wishing that the GCT grow, as in Tamil, Naadoru Veniyum Puluru Annumai. But in Hindi, it is much better. Din Duguna, Rat Choguna, that is twice in beauty in daytime and four times during the night time. Let me wish that the Hindi proverb comes out true and GCT goes for very well. Many thanks to all of you for your patience in listening to me. Thank you. Let me conclude by saying GCT Alumni ke Jai. Thank you very much, sir. You still serve as an inspiration to all of us even after all these years. Now I request Deeksha, General Secretary of GCT MUFX, a final year civil engineering student, to introduce our guest of honor. தான் பெற்ற அன்பினை அனைவருக்கும் அள்ளித் தந்து கல்வி பயில இளா மாணாக்கரின் தூரினை போக்குகிறார். தனது உழைப்பு தானே என்று தன்னலம் இல்லாமல் அதன் பயனின் சரிபாதியினை அனைவருடன் பகிர்ந்து வருகிறார். யாரோ இருவருக்கு உதவினோம் என்றில்லாமல் தன் வாழ்நாள் சேவையாய் கருதி லட்சியமாகவே கொண்டு வாழ்ந்து வருகிறார். தந்தை செல்மிக்க மந்திரம் இல்லை என்ற வரிகளை மெய்ப்பித்தவர் இவர். தான் பார்த்து மகிழ்ந்த இளம் முருகல்கள் யாவையும் நம்மோடு பகிர்ந்திய இனிய முருகனோடு நம்முன் வந்துள்ளார் நமது கல்லூரியின் முன்னாள் மாணவியும் உதவும் மனங்கள் ஹியூமன் சர்வீஸ் ட்ரஸ்ட் நிறுவனருமான மாண்புமிகு ஜெயந்தி அவர்கள். மீண்டும் ஒருமுறை செய்கள் அனைவரும் தம் அன்னையின் கருவறையை ஸ்பரிசம் செய்யும் இந்த பயணத்திற்கு செயலாய் தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி கொள்கிறோம். We welcome you, ma'am.
மைக்கு தேவையான்னு தெரியல. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஏன்னா இண்டிவிஜுவலா பேசணும்னா நிறைய நேரமும் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாம இவ்வளவு பெரியவங்க எல்லாம் இருக்கக்கூடிய இடத்துல என்னையும் கூப்பிட்டதுக்காக முதல்ல நான் நன்றியை சொல்லிக்கிறேன். வயசுல இல்ல, வயசுல மட்டும் சொல்லல சரிங்களா, அவங்க செய்யற காரியங்களும் அவ்வளவு பெருசா இருக்கு. இப்ப வந்து பேசினார் பாருங்களா இல்லையா, ஒரு லாங்குவேஜுக்கு அவர் கொடுத்த விளக்கமும் கடைசியில அவர் முடிச்ச விதமும் பாத்தீங்கன்னா சரியான பாங்கு. சரியா, என்னோட அம்மா தமிழாசிரியை, அதனால அவங்களின் நினைவா தான் நான் தமிழ்ல பேசுறேன். சார் அதை தப்பா எடுத்துக்க வேண்டாம். இவங்க எல்லாம் சொன்னாங்க பெரிய செயல் செய்யறீங்க, அப்படியெல்லாம் இல்லம்மா. ஜெயந்தி என்னோட பேரு. நான் குளித்தலைன்ற ஒரு கிராமத்துல இருந்து படிச்சு வந்தேன். 12th முடிச்சுட்டு நான் வந்து முசிறின்ற ஊர்ல கவர்மெண்ட் காலேஜ்ல போய் ஜாயின் பண்ணியிருந்தேன். ஏன்னா அவ்வளவுதான் எங்க வீட்டுல முடிஞ்சது. அப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரின்சிபல் கேட்டாங்க, என்னமா அது ஸ்டேட்ல 17th ரேங்க் வாங்கிட்டு இப்படி வந்து உட்கார்ந்துருக்கீங்க, பரவாயில்ல சார் நீங்க மேக்ஸ் கொடுங்க நான் படிச்சுக்கிடுவேன். ஏன்னா மேக்ஸ் எனக்கு ரொம்ப இஷ்டம். அப்ப பிரின்சிபல் வந்து அவுட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணி என்ன வந்து இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்கு போட சொன்னாங்க. ஏன்னா அது வரைக்கும் எனக்கு அப்படி ஒரு ஃபார்ம் இருக்கு, இப்படி பண்ணா இப்படி எல்லாம் வரலாம் அதெல்லாம் தெரியாது. ஏன்னா கிராமத்துல இருந்ததுனாலயா இருக்கலாம், அல்லது அவ்வளவு சரியான வழிகாட்டுதல் இல்ல. அப்ப நான் என்னோட ஹெட் மாஸ்டர்கிட்ட போய் கேட்டேன், என்ன சார் இந்த மாதிரி சொல்றாங்க பிரின்சிபல் அப்படின்ட்டு. ஒண்ணுமே இல்லடா, நீங்க வாங்க நான் கையெழுத்து போடுறேன், நான் கொண்டு வந்து சேர்த்து விடுறேன்னு சொல்லி இதோ இந்த GCTல என்ன கொண்டு வந்து சேர்த்து விட்டாங்க. பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே தெரியாம எங்களோட ஹெட் மாஸ்டர் கையை பிடிச்சிட்டு, ஏன்னா அப்பெல்லாம் பயப்படுவோம் இல்லையா, ஹெட் மாஸ்டர்னா அவர் ரூமுக்கு போறதுக்கே செருப்பெல்லாம் போட்டு போக மாட்டோம். அப்ப அந்த மாதிரி இருந்தப்போ என்ன கொண்டு வந்து விட்டதே அவர் தான், விட்டுட்டு திரும்பி பாக்குறப்ப சார காணும். ஏன்னா ஹாஸ்டல் அப்ப கிடையாது, 11 பேர் இருந்தக்கூடிய GCT ஸ்டாஃப் குவார்டர்ஸ். நாங்க 11 மெம்பர்ஸ் ஒரு ரூம்ல இருந்தோம். அதுல 7 பேர் வந்து திருச்சி டிஸ்ட்ரிக்ட சேர்ந்தவங்க. அப்புறம் கேட்கணுமா என்ன நம்ம காலேஜோட பெருமையை, அதுல ஜம்முன்னு நாங்க வளர்ந்து வந்தோம் முடிச்சோம். அதுல படிக்கும் போது கூட பாத்தீங்கன்னா புக்ஸ் எல்லாம் எனக்கு கிடையாது. அப்ப நான் வந்து லைப்ரரி தான் போகணும். என்னோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் அவ்வளவு நல்லா இருக்காது, எழுதுறது ரொம்ப கஷ்டம், அதை படிக்கிறவங்க ரொம்ப பாடு. அதனால புக்ஸ் இல்லைன்னு நான் போய் சொன்னேன். அப்ப பாத்தீங்கன்னா பை காட்ஸ் கிரேஸ் சார் சொன்னாங்க இல்லையா, கிடைக்கிற காரியங்கள் நல்ல எண்ணங்கள் இருந்தா செயல்பாடுகள் நல்லாவே வரும். அப்ப பாத்தீங்கன்னா 12ல என்ஜினியர் பழனியப்பன் ஒருத்தர் இருந்தாரு, ஜஸ்ட் எனக்கு 4 வருஷம் சீனியர். அவர் வந்து எல்லா புக்ஸ் மட்டும் இல்ல, மினி டிராஃப்ட் முதற்கொண்டு எனக்கு அப்படியே லெண்டிங்ல சொல்லுவாங்க இப்படி லைப்ரரியில புக் வாங்குற மாதிரி அவர்கிட்ட எல்லாத்தையும் வருஷம் வாங்கி படிச்சு முடிச்சுட்டு கொடுத்துடணும், இதுதான் கண்டிஷன். லீவ்ல எனக்கு கைடும் பண்ணாங்க. அப்படி பண்ணி டெவலப் பண்ணி நான் வந்தேன். அப்போ நான் நினைச்சேன் ஒரு புக் வாங்குறதுக்கு இல்ல, ஒரு மினி டிராஃப்ட் வாங்குறதுக்கு இல்ல, ஹெல்த் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ விட்டுருவோம். அதெல்லாம் முடிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா டிஸ்டிங்ஷன்ல முடிச்சு வெளியே வந்தோம் நம்ம. அப்ப எல்லாரும் சொன்னாங்க ஒரு கிராமத்துல அந்த தாலுக்குலயே நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஜினியர் கிராஜுவேட். அப்ப எப்படி இருந்திருக்கும் நினைச்சு பாருங்க, கல்வெட்டுல இருக்கு. அப்புறம் எனக்கு தெரியுது இதோட ஓ இப்படி எல்லாம் இருந்திருக்கு. அதெல்லாம் தெரியாம நான் இங்க 4.5 வருஷம் படிச்சு முடிச்சு வந்தாச்சு. முடிக்கும் போது ஆர்டர் 86ல அதனால ஜாப்லயும் ஜாயின் பண்ணியாச்சு. இப்ப வந்து PWல சூப்பர் இன்ஜினியரா இருக்கேன். உங்க எல்லாரோட வாழ்த்துக்களோட 31ஆம் தேதி, இந்த 31ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டிலேயே சீஃப் இன்ஜினியரா ஆயிடுவேன். எங்க செட்ல லேடி சீஃப் இன்ஜினியர். இந்த பார்க்க விட்டுருவோம். அப்ப நான் என்ன நினைச்சேன், இந்த ஜெயந்திக்கு ஒரு பிரின்சிபலோ அல்லது ஒரு ஹெட் மாஸ்டரோ அன்னைக்கு வழிகாட்டாம இருந்திருந்தா நான் வந்திருக்க மாட்டேன். முஸ்லீம்ல படிச்சு அப்படியே என்ன ஆயிருப்பேன்னு எனக்கும் தெரியல. அப்ப யோசிச்சாங்க, அப்ப புக்குக்கு கூட இல்லாம இருந்து ஒரு கிராமத்துல இருந்து வந்து என்னாலேயே முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா என்னெல்லாம் செய்ய முடியும். என்னோட அப்பா 2002ல பாஸ்ட் அவே. அவரும் எனக்கு காடு, கடவுள் வேணுமா அப்பா வேணுமான்னு கேட்டா எனக்கு அப்பா தான் நான் பட்டுன்னு பதில் சொல்லியிருப்பேன். அப்ப அவங்க சொன்னாங்க 50% ஆஃப் யுவர் சேலரி நீ எப்ப வாங்கினாலும் அதுல 50% ஆஃப் சேலரியை வந்து பிளட் ரிலேஷன் இல்லாத குழந்தைங்களோட படிப்புக்காக கொடுத்துருங்க. நான் அப்பவும் சரிங்களா சொல்லப்பா, அவ்வளவு நல்லாமே கிடையாதுதான். நான் உடனே சிரிச்சுட்டு எங்க அப்பா பேர் சொல்லி கூப்பிடுவேன், தங்கையா கொஞ்சம் மாதிரி ஏதாவது யோசிச்சு பேசு, மரண படுக்கையில இருக்கிறவங்க மரணமாக்க முடியல, என்னால கொடுக்க முடியாது, 50% என் சம்பளம் என்னன்னா தெரிஞ்சுக்கோ, தெரிஞ்சுட்டு சொல்லு அப்படின்னு. அப்பா பெரியவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கும். இன்று போய் நாளை வாங்க ஐயா கையை காமிச்சாரு. நானும் சீரியஸா போயிட்டு அடுத்த நாள் ஆபீஸ் முடிச்சுட்டு வரேன். தெரியும் அவர் ஒரு வாரத்துல இருக்க மாட்டாங்க, நீங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். அப்ப அவர் எழுதிருந்த அந்த வரி இன்னும் கூட நான் மடிச்சு பேப்பரா வச்சிருக்கிறேன். மீதி சரி பாதி உன் ஒருத்திக்கு அதிகம் இல்லையா. அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சுது. அப்ப சொல்லும் போது என்னால ஏன் ஒத்துக்க முடியல, என்ன வந்து தடுத்து நிறுத்துச்சு, எது மேல எனக்கு பற்றுதல் இருந்தது தெரியல. ஏன்னா எனக்கு தேவையில்லை, நான் சிங்கிளாவா இருப்பேன், அப்பாவுக்கு தெரியும், அதோட எனக்கு நல்லா தெரியும். இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அங்க கொஞ்சம் நல்ல காலேஜ். அதனால அதுல படிச்சுட்டு இருந்த 2 குழந்தைங்க வந்து சாப்பாட்டுக்கே இல்லாம இருந்தாங்க, அப்பா அம்மாவும் கிடையாது. அப்ப அந்த 2 குழந்தைங்களும் எடுத்து முதல்ல படிக்க வைக்க ஆரம்பிச்சோம். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ந்தது. 2 பேருங்கிறது 10 பேர் ஆனாங்க, 20 ஆனாங்க. 30 ஆனாங்க. 40 ஆனாங்க. 50 ஆனாங்க. 60 ஆனாங்க. 70 ஆனாங்க. 80 ஆனாங்க. 90 ஆனாங்க. 91 ஆனாங்க.
2010 வரைக்கும் டிப்ளமா ஹோல்டர்ஸ் மட்டும்தான் அதிகபட்சமா நாங்க படிக்க வச்சோம். டிப்ளமா, ஆர்ட்ஸ் காலேஜ், ஸ்கூல். அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் அகைன் இந்த ஜிசிடி இப்ப அவர் சொன்னார் இல்லையா, அலுமினி வாழ்கிற மாதிரி நம்ம ஜிசிடி வாழ்கிறோம் அல்லது எங்க பேட்ச் எஸ்பெஷலி உங்க எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ். ஏன்னா 2010 25th இயர் நாங்க சில்வர் ஜூப்ளி செலிப்ரேட் பண்ணோம், இங்க வந்தோம், தென் கொச்சின் போனோம். அப்பதான் அவங்க எல்லாருக்கும் நான் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறது தெரியும். அது வரைக்கும் அவ்வளவு கான்டாக்ட்ஸ் இல்ல. அப்ப கேட்டாங்க என்ன செய்தி இதை சொல்றது இல்லையா, அப்ப எனக்கு யாரோட நம்பர் கிடையாது, அந்த காலத்துல போன் எல்லாம் கிடையாது நாங்க படிச்சப்போ, அப்படி எல்லாம் இல்ல அதனால தெரியாது. இனிமே நான் வந்து உங்களை எல்லாம் நீங்க சொல்லிட்டீங்கல்ல, எங்கிட்ட மாட்டினா அவ்வளவுதான் தொந்தரவு பண்ணிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னேன். பட் அதுக்கு வழியே இல்லாம அவங்களா வாலண்டியரா வந்து செஞ்சாங்க. இப்ப நான் பெருமையா சொல்றேன், 2010க்கு அப்புறம் வருஷம் 100 குழந்தைங்க, அதுவும் 22 பேர் வந்து இன்ஜினியரிங் படிக்கிறா. ஏன் ஜிசிடி வரலன்னு கேட்டாங்க. இனி வந்து கட்டாயமா வருஷத்துக்கு மினிமம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஜிசிடில இருப்பாங்க. நீங்க உதவி பண்றேன்னு சொன்னது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அது மாதிரி நாங்க வந்து ஒரு 5 காலேஜை தேர்ந்தெடுத்தோம். ஏன்னா என்னோட ஏரியால மட்டும்தான் எனக்கு போக முடிஞ்சதுனால அங்க போய் கேட்டு அவங்கள்ட்ட எல்லாம் கம்பல்சரி ஆப்ஷனே கிடையாது. வருஷத்துக்கு 4 குழந்தைங்களுக்கு அவங்க வந்து டோட்டலா ஃப்ரீ கொடுக்கணும். கண்டிஷன் என்னன்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல், ஏன்னா வேற யாரும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல போட மாட்டாங்க. கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல படிக்கக்கூடிய பேரண்ட்லெஸ் அல்லது சிங்கிள் பேரண்ட், மினிமம் 80% மார்க், இதுதான் கிரைட்டேரியா. இந்த மாதிரி இருக்க குழந்தைங்களை அதுல அடிமட்டம் கிராமத்துல போய் தேடி பிடிச்சி எடுத்துட்டு வருவோம். டிராப் அவுட்ஸ் 8th இருந்து எடுத்துட்டு வருவோம். அந்த மாதிரி வந்து கொண்டு இப்ப 22 பேர் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறா, 3 பேர் மெடிக்கல் காலேஜ் படிக்கிறா, 55 பேர் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் படிக்கிறா. அதுல 2 குழந்தைங்களை மட்டும் சொல்லிட்டு போயிடுறேன், நிறைய டைம் ஆகும், நான் பேசிட்டே இருப்பேன் நான் ஸ்டாப்பா, எப்ப வேணாலும் நிறுத்திக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் மெடிக்கல் குழந்தை வந்த விஷயம் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு ஒரு அற்புதமானது. ரொம்ப எமோஷனலா ஆக வேண்டாம், ஏன்னா அதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. அந்த குழந்தை 10 வயசு, அவங்க அப்பா வந்து கேன்சர்ல தவறி போயிட்டாங்க. நாங்க எல்லாம் ஹவுசிங் போர்டுல குடியிருக்கிறோம். பாத்தீங்கன்னா பிளாக்கா இருக்கும். அங்கெல்லாம் வந்து பேர் சொன்னா கூட தெரியாது. 7 பார் 6 யாரு, 7 பார் 1 யாரு, 7 பார் 2 யாருன்னு தெரியும். அந்த மாதிரி இருந்த காலத்துல அந்த குழந்தையோட அப்பா ஒரு சண்டே தவறி போனதுனால நாங்க எல்லாரும் கீழே போக வேண்டியதா இருந்தது. அப்ப அந்த குழந்தை கேக்குது, எங்க அப்பா இந்த மாதிரி வியாதியால இறந்து போயிட்டாங்க, இல்ல 10 வயசு இல்லைன்னு தெரியும், என்ன வந்து அந்த வியாதிக்கு படிக்க வைக்கிறீங்களான்னு. எனக்கா அப்பெல்லாம் ரொம்ப கோவம் வரும். நான் சொன்னேன்மா, உடம்பு போய் பாரு முதல்ல, அப்பா உடம்பு போயிடும், அப்புறம் அப்பாவை நீ பார்க்க முடியாது, முடிச்சுடுறா அப்புறம் பேசலாம். கேட்கலையா அந்த குழந்தை. அதுதான் சொல்லுவாங்கல்ல ஒரு தீவிரம். அவர் சொன்ன மாதிரி லாங்குவேஜ தெரிஞ்சுக்கிறதுலயோ மற்ற விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுலயோ தப்பே இல்லை. நமக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ தேவையில்லாதையும் கத்துக்கலாம், வேணும் வேணாங்கிறத நம்ம முடிவு பண்ணிக்கலாம். அப்ப அந்த குழந்தையோட டிட்டர்மினேஷன் தான் இருந்தது பாத்தீங்க. அப்ப நான் சொன்னேன், நீ அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா மார்க் அதாவது நல்ல மெரிட்ல வந்துட்டீங்கன்னா அவனை படிக்க வச்சிடறேன் போடி அப்படின்னு கோவமா தான் சொன்னேன். அப்பா அவன் எனக்கு எப்படி பதில் சொன்ன தெரியுமா, அந்த பேப்பர் எடுத்து இப்படி வீசி எரிஞ்சா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி 1177 200 out of 200 2 சப்ஜெக்ட்ல ஒன்ல 199. சோ கட் ஆஃப் மார்க்ல அவனுக்கு கொடுக்காம யாருக்குமே மெடிசன் கொடுக்கவே முடியாது. அப்ப என்ன செய்வோம் அந்த குழந்தைய? அப்ப அவள்கிட்ட அவன் திருப்பி ரெக்வஸ்ட் தான் வச்சேன், நான் அகாமடேஷன் கேட்டு அங்க படிக்க வைக்கிறேன்னு சொன்னேன். பட் அந்த குழந்தையும் கேட்டுச்சு. இப்ப அவ எம்எஸ் முடிச்சுட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல ஜாபும் கிடைச்சு ஜஸ்ட் ஒரு 10 days பிஃபோர். அது வெண்ணிலால எங்க செட்ல வந்திருந்தாங்க. அவங்க வரும்போது அவளுக்கு ஆர்டரும் வருது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல. இப்ப டாக்டராவ ஜாயின் பண்ணியிருக்காப்பா. அதனால உங்க வாழ்த்துகளோட. அதே போல ஃபர்ஸ்ட் இன்ஜினியரிங் குழந்தை எப்படி வந்தா அப்படின்னா, அது வரைக்கும் டிப்ளமா தான் படிக்க வச்சுட்டு இருந்தோம். அப்ப வந்து ஒரு மீட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கு, ஸ்டேட் லெவல்ல அவ வந்து செகண்ட் டிப்ளமால. அப்ப எஸ்ஆர் பாலிடெக்னிக்ல இருந்து கூப்பிட்டு பிரின்சிபல் என்ன கேட்கறாங்க, உங்க வீட்டுல இப்படி ஒரு குழந்தை இருந்தா என்ன பண்ணுவீங்கன்னு. நான் உடனே சொன்னேன், ஐயோ எங்க வீட்டுல ஒரு குழந்தையாதான் என்ன பண்றது, நீயே போய் ஏதாவது படின்னு சொல்லி விட்டுருப்போம், அதுதான் பழைய கதை. ஆனா இப்ப அப்படி இல்லை மேடம், கொஞ்சம் பாப்பா கொஞ்சம் அப்படின்னாங்க. சரி விடுங்க அப்படின்னு நேரம் ஷாரநாதன் காலேஜ் போயாச்சு. அங்க ஹெச்ஓடி எங்களோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. போய் கேட்டது இப்படிதான் கேட்டேன், இந்த பாரு இதெல்லாம் போய் அப்ளிகேஷன் எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்க முடியாது, அவுட்ஸ்டாண்டிங் குழந்தை இவ்வளவு மார்க்குக்கு மேல ஒருத்தரும் ஒண்ணு வாங்கி இருக்க முடியாது, அதனால இந்த குழந்தைக்கு கவர்மெண்ட் ஃபீல அவங்க காலேஜ்ல அட்மிஷன் வேணும், அவ்வளவுதான் எனக்கு தெரியும், நீங்க அதுக்கு என்ன ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்ணுவீங்க எனக்கு அது தெரியாது, வருவா ஜாயின் பண்ணிப்பா, எப்ப நான் கூட்டிட்டு வரட்டும். எப்படி இருந்திருக்கும் பிரின்சிபலுக்கு, என்ன மேனர் இவ்வளவு தவிர வேற யாருக்கு சார் அங்க கவுன்சிலிங்ல கிடைக்க போகுது, நீங்க பாட்டுக்கு போடுங்க கவர்மெண்ட் கோட்டால வருவா, அவ்வளவுதான். ஜம்முன்னு படிச்சா 3 வருஷமும் கோல்டு மெடல் வாங்கினா. இப்ப யூகேல செட்டில் ஆயிருக்கிறா, கல்யாணமும் ஆயிடுச்சு, ஒரு குழந்தையோட இருக்கிறோம். அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தையும் அப்படி இருக்கும். இப்ப நம்ம ரீசெண்டா இந்த இயர் கொண்டு போய் நான் சேர்த்து விட்டு இருக்க குழந்தை பாத்தீங்கன்னா ஆண்டிமடம்ன்ற ஒரு கிராமம். அங்க படிச்சுட்டு வந்துட்டா, மார்க்கும் வாங்கிட்டா, கவுன்சிலிங்லயும் கிடைச்சிரும். பட் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. காரணம் என்னன்னா அவங்க அப்பா அம்மா வந்து நீட்டா சொல்லிட்டாங்க, ஒன்னு வந்து ஹாஸ்டல்ல விட்டு எங்களால ஃபீஸ் கட்ட முடியாது, இங்க லோக்கலா என்ன முடியுமோ அதை மட்டும் படிச்சுக்கோ, இல்ல யாராவது படிக்க வச்சாங்கன்னா போய் படிச்சுக்கோ. அது எப்படி பரவாது பொண்ணு குழந்தை. நான் தான் சொன்னேன், சரி விடுறாங்கண்ணா, எனக்கு ஒருத்தவங்க கைட் பண்ணாங்கல்ல, அப்பா அந்த மாதிரி ஆட்கள் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப அந்த குழந்தைய கொண்டு வந்து நம்ம கொங்கை இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல ஒரு குழந்தைய போட்டிருக்கோம். ஈரோடு பில்டர்ஸ் எஜுகேஷன் ட்ரஸ்ட்ல 4 குழந்தைங்க. அதனால பாத்தீங்கன்னா அங்க டோட்டலா ஃப்ரீ
ஹாஸ்டல் உட்பட சாப்பாடுல இருந்து எல்லாமே நான் கொண்டு போய் நான் விடுறதோட அவ்வளவுதான். அவன் அங்க இருந்து முடிச்சு மட்டும் நமக்கு வெளியே வந்துருவான். அப்ப இத்தனைக்கும் காரணம் தான் நான் சொன்னேன், 2010 வரைக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பண்ணி டிப்ளமா மட்டும்தான் என்னால பண்ண முடியுது. ஏன்னா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது. நான் ரொம்ப சிரமப்பட்டு வேண்டேன். பீயிங் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி ஆல்வேஸ் சேஃபர் சைட்ல இருக்கும். என்ன முடியுமோ அதை மட்டும் செய்வேன். ஏன்னா ஒண்ணு செஞ்சுட்டா இது மாதிரி இன்னொரு குழந்தை கொடுக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் வந்துருங்கிறதுனால செய்யாம இருந்தோம். கடைசியா பாத்தீங்கன்னா 2010க்கு அப்புறமா என்னோட பேட்ச்மேட்ஸ் வந்து என்ன எப்படி சொல்வீங்க, பில்லர்ஸ் சொல்லணுமா எப்படி சொல்லணும்லாம் எனக்கு தெரியாது. என்னை தூக்கி நிறுத்தி என்னை உயரத்துல வச்சு அவங்க எல்லாரும் இப்படி சொல்லி ஒரு தேர அலங்காரம் பண்ணி அவங்க எல்லாம் பார்த்து ரசிக்கிறாங்க. ஆனால் நீங்க பாக்குறது என்ன மட்டும் தான் இருக்கிறாங்க. இன்னொரு இல்லத்துல ஒரு 40 பேர், மொத்தம் நாங்க 100 பேர்னு கணக்கு வச்சுப்போம். நாங்க 100 பேரும் வந்து தீபாவளிக்கு ஒரு வாரம் முன்னாடியே தீபாவளி ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு மத்தா உட்பட எல்லாம் நம்ம வீட்டுல என்னெல்லாம் பண்ணுவோமோ பலகாரம் உட்பட செஞ்சு நல்ல செலிப்ரேஷன் ஆயிட்டு அவங்களோட நான் செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு அப்புறமா வருவேன். அந்த மாதிரி ஒரு ஆரோக்கியமான சூழலை உண்டாக்கி தந்ததுக்கும் இந்த அளவுக்கு என்ன உருவாக்கி இந்த GCTக்கும் என்னோட ஆசிரியர் பெருமக்கள் இப்ப எங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு இவ்வளவு தூரம் பெருமைப்படுத்தின உங்களுக்கு, இங்க இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் எங்க பேட்ச்மேட்ஸ்க்கும் நன்றி தெரிவிச்சு. தேங்க்யூ. உங்க சிரிப்பு மாதிரியே உங்க பேச்சு ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு மேம். நன்றி. We feel honored to have you here. Good memories are to be cherished forever. We request Rotractor Hemanand, President of Rotrac Club of GCT Coimbatore, a final year mechanical student, to invite our special guest. So good evening dignitaries and our proud alumni. I am thrilled and privileged to introduce our chief guest of the day, who never failed to baffle us with his humongous achievements. This dynamic person is a well-known Indian scientist, currently serving as Vice President of Tamil Nadu State Council for Science and Technology and Chairman of Board of Governors in National Design and Research Forum. Starting his magic in Indian Space Research Organization in 1982, in his 36 years of service, this man of dedication held various responsibilities. Prior to becoming the Center Director of ISRO Satellite Center, Bangalore, in the period of 2015 to 2018, this man of brilliance shined brighter as Program Director for Indian Remote Sensing and SSS satellites, being the master of innovation in Chandrayaan-1, Chandrayaan-2, Mangalyaan, Astrosat and many more IRS missions. Being the mission director, he also lent his hands of success in India's national communication satellite missions. With his immense skills, this man of perseverance has received numerous awards and recognitions. He has been listed among the 100 global thinkers of 2014 and topped the innovators list, receiving the Rajyotsava Award, Prashasti Award for Science from the Government of Karnataka and one of the highest civilian awards, Padma Shri, in 2016. He proved that he can always dream higher than the sky. தமிழா ஆங்கிலமா இந்தியான்னு எனக்கு புரியல. ஏன்னா எனக்கு நல்லா தெரிஞ்ச ஒரே மொழி தமிழ் தான். இந்த இன்னைக்கு 75 ஆண்டுகள் கழிந்த GCT வளாகத்தில் புது புனலாக, புது மலராக, புது நிலவாக, ஒரு புத்தாக்கமான ஒரு நிலாவாக இந்த பார்க்கிறேன். ஏன்னா எனக்கு முதல்ல அவங்க எனக்கு பின்ன பேசுறதா இருந்துச்சு. இருந்தாலும் நான் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொண்டதனால நான் கடைசியில பேசுறேன்னு சொன்னதுக்கு காரணம் அவங்க முதல்ல பேசணும் அப்படிங்கறதுக்காக நினைச்சு வச்சேன். ஏன்னா எதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத முழுதாக உணர்ந்தவன். அப்படி நான் சொன்னதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குதுங்கிறத இப்ப நீங்கள் உணர்ந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவங்க 2 பேரும் பேசினது 2 துருவங்களாக தெரியலாம். பூமியில 2 துருவம். ஆனா 2மே வேணும் அப்படிங்கிறது மனிதனாக நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஒரு பக்கம் நம்ம எந்த கொள்ள வேண்டியது அவசியமும் அவசரமும் என்பது உங்களுக்கும் எனக்கும் சரியாக புரியுது நினைக்கிறேன். அந்த வகையில திரு ஜானகிராமன் அவர்கள் பேசும் பொழுது என்ன நம்ம சீனியர்கள் சரியாத்தான் பேசுவாங்க இல்லையா, அதனால அவரும் பேசினார் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அப்ப காலத்தில் இருந்தாலும் கூட அப்பா அப்படிங்கிறத தாண்டி அவர் பேசினார் இல்லையா. இப்ப இருக்கிற ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய என்ன வரும் அப்படிங்கிறத ஒரு எதிர்பார்த்து பயத்துதல்ல, எதிர்பார்த்து எச்சரிக்கையாக இருந்தா
நம்ம எந்த இடத்திலையும் சரியாக இருக்க முடியும். ஏன்னா எல்லா இடத்திலையும் நான் சொல்லுவது என்னுடைய சுய சிந்தனைக்கு, அதை என்ன முன்னிறுத்தியே சொல்லியிருக்கிறேன், உங்களையும் சேர்த்து வருவதாக இருக்கும். என்னுடைய சுய சிந்தனைக்கு முழுக்க முழுக்க காரணமாக இருப்பது தாய்ப்பால் போல என்னுடைய தமிழ்மொழி, தாய்மொழி தமிழ் அப்படிங்கிறத எல்லா இடத்திலும் முழுக்க சொன்னவன் நான். அப்படி அதே மாதிரி எந்த இடத்து போனாலும் என்னுடைய சொந்த காலில் நிற்க முடியும் அப்படிங்கிற எனக்கு உறுதி கொடுத்தது இந்த GCT வளாகம். அதையும் நான் சிறப்பாக சொல்லியிருக்கிறேன். ஏன்னா தமிழ்ல படிச்சு வந்தீங்களா, GCTல படிச்சு வந்தீங்களா, சொல்லாதப்பா அப்படி சொல்லாத, GCTல படிச்சு வந்த, தமிழ்ல படிச்சு வந்த அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் சொல்லுவோம். அந்த வகையில இந்த இடத்துல ஒன்று நம்ம எங்க போனாலும் இருக்கணும் அந்த உயரம். அதை தாண்டி இன்னொன்று தாய்மனமாக அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா, அது மிக 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 முக்கியம். ஏன்னா மனிதம் என்ற அந்த பிணைப்பை உருவாக்குவது என்ன அப்படின்னா, இருக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு வகையில் பேசலாம். அதுதான் அவங்ககிட்ட சொன்னேன். ஒன்று எனது மூளையை உபயோகித்து நான் பேசலாம், அறிவு. இன்னொன்று எனது இதயத்தை உபயோகித்து அந்த மனதில் பட்டதை நான் பேசலாம். இரண்டும் பேசும், ரெண்டு பேரும் அதை பேசினாங்க. சரியா புரிஞ்சுக்கணும். ஒருத்தர் அறிவை உண்படுத்தும், அறிவு வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. இன்னொன்று ஆத்மார்த்தமாக மனதில் இருந்தது. இரண்டும் இருப்பதுதான் மனிதன். அறிவு மட்டுமே எடுத்துட்டு நான் செவ்வாய்க்கு போனேன், திங்களுக்கு போனேன் அப்படின்னு சொல்றதை தாண்டி இந்த மண்ணிலும் எதாவது செய்யணும்னு சொல்லணும் இல்லையா, விண்ணையும் மண்ணையும் சேர்ந்து செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு இருக்கணும் இல்லையா, அதுதான் சிறப்பாக தேவை. அதற்கு இந்த GCT உரம் அளித்தது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த இடத்துல உங்கள் எல்லாத்துக்கிட்டும், ஏன்னா மாணவர்கள்ட்ட பண்ணா சின்ன சின்ன கேள்விகள் கேட்பேன், அவங்க எனக்கு கேள்வி கேட்கறதுனால சின்ன நான் முந்திக்கிறதுக்காகத்தான். அப்ப அதே மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு சின்ன 2 கேள்வி ஆகுறேன். இங்க இருக்கிறவங்கள எவ்வளவு குடும்பங்கள் 3 பேர் என்ஜினியரா இருக்காங்க? GCTல படிச்சவங்க. இங்க அங்க என் தம்பியும் தூக்கி இருக்கணும், தூக்கல. ஒண்ணு. ரெண்டாவது, எவ்வளவு பேர் ஜூலை 2ஆம் தேதி போறவங்க? ஒன்று நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மேடையில் நிற்கிற அப்படின்னா இந்த மேடை ஏன் நான் வந்திருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சு பார்க்கிறேன். அதுக்கு ஜூலை 2 ஒரு பொருத்தமான நாள். இன்னைக்கு நான் சொல்றேன், அந்த பையன் அவன் கேட்டுக்கலாம். ஏன்னா நாளைக்கு ஒரு 25 வருஷம் கழிச்சு அந்த பையன் இங்க பேசும்போது இந்த ஜூலை 2 ஞாபகப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்காக நான் சொல்ல வர்றேன். நாள் அப்படிம்பாரு. என்னன்னு கேட்கும்போது அவர் சொன்னாரு, ஜூலை 2க்கு முன்னால ஜூலை 1 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா 182 நாள், ஜூலை 3ல இருந்து 182 நாள், ஜூலை 2ங்கிறது ஒரு வருஷத்துல 325 நாள்ல பொதுவாக இருக்கக்கூடிய இடம். அதாவது ஜனவரி 1லிருந்து ஜூலை 1 வரைக்கும் வரக்கூடிய நாட்களுக்கும், ஜூலை 3லிருந்து ஜனவரி 31 போற நாட்களுக்கும் இடைப்பட்ட பொதுவான நாள் ஜூலை 2. ஆக GCTயில் இனிமேல் படித்து வருபவர்களுக்கும் இந்த நாள் படிச்சுட்டு மேல போய் உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்களுக்கும் பொதுவானவன் நான் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறனோ அப்படிங்கிற மாதிரி நான் நினைக்க முயற்சி பண்றேன். அதனாலதான் திரு ஜானகிராமன் சொன்னாங்க இல்லையா, எந்த இடத்துக்கு பஞ்சுவலா போகணும் அப்படின்னு. கிட்டத்தட்ட பஞ்சுவலா போகணும்னு நினைக்கிறவன். அப்படி பஞ்சுவலா போனதுனாலதான் நம்ம அனுப்பிய சந்திரயான் 70 இலங்களுக்கு பின்னால போன ஒரு நாளைக்கு 29 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பயணிக்கக்கூடிய செவ்வாய் கிரகத்தை இங்கிருந்து 9 மாத பயனுக்கு பிறகு சரியான நேரத்தில் போனால்தான் போக முடியுது. இருந்தாலும் என்னால இன்னைக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் காலதாமதமாக தான் பணவீட்டுக்கு வர முடிஞ்சது. காரணம் என்ன அப்படின்னா, இந்த காரணம் வீணாக்கப்பட்ட நேரம் அல்ல. என்ன அங்க வரும்பொழுது இது சொன்னேன் இல்லையா, ஜூலை 2க்கும் பொது அப்படின்னு. இங்க ஜானகிராமன் ஐயா எனக்கு முன்னால் அவர் இருக்கிறார். ஆனா பின்னால GCT முடிச்சுட்டு போக இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாரும் மேல பிரின்சிபல் பண்ண சொன்ன மாதிரி என்ன ஒவ்வொரு இடத்தையும் எடுத்து கூப்பிட்டு நான் இது செஞ்சிருக்கிறேன் பார்க்கும் பொழுது என்னால் அது ஒதுக்கி விட்டு வர முடியவில்லை. புரியுதா? ஏன்னா நாளைய GCT இன்றைக்கு என்ன கூப்பிடுதுன்னா நான் கொஞ்ச நேரம் பொறுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அன்னைக்கு நான் போய் பண்ணேன். அப்போ நம்பர்லாம் இருந்துச்சு. ஏன்னா GCT எனக்கும் தெரியும், நான் லட்சம் இருக்கோம், நாங்களும் ஓப்பன் பஸ் வச்சிருக்கிறோம். எங்களுடைய 3வது தேர்ட் இயர் பண்ணும்போது நினைக்கிறேன். அப்போ அதே மாதிரி இன்னைக்கு இவங்க வச்சிருக்காங்கன்னா இன்னும் பல பரிணாமங்கள் வச்சு அவங்க செய்யறது நல்லா தெரியுது. ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கோர்ஸ் இல்லைனாலும் கூட அவர்கள் ஏஐனுடைய டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி அவங்க பண்ணக்கூடிய அந்த கிளப்ல எல்லாம் தெரியுது. அதே மாதிரி ஒவ்வொன்றிலும்
அதாவது ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸாக இருக்கலாம், அது சிவில் கோர்ஸாக இருக்கலாம். ஆண்டுகள் கழிந்த இந்த ஜிசிடி வளாகத்தில் இன்றைக்கு வந்திருந்தாலும் இன்னைக்கு வரும்போது பேசிட்டு வந்தேன். ஆடிட்டோரியம் போன முறை வந்ததை விட இன்னைக்கு புதுப்பிச்சு இருக்குது, புதிதாக இருக்கிறது சொன்ன இல்லையா, அதுதான் சொன்னது. புதிய நிலவாக தெரிகிற மாதிரி இந்த ஆடிட்டோரியம் நாங்க எவ்வளவோ பலமுறை 4 முறை அவர் சொல்லியிருக்கிறோம். பல முறை நான் வந்திருக்கேன். ஏன்னா 5 வருஷம் இருக்கும் பொழுது இப்ப 4 வருஷம், அப்ப நான் 5 வருஷம் படிக்க வேண்டிய காலம். பல முறைகள் இந்த ஆடிட்டோரியத்துக்காக இருக்கும். அப்படி இருந்த ஆடிட்டோரியத்துல இன்னைக்கு நாம வெளியே போனவங்க, இன்று படிச்சுட்டு வரப்போறவங்க அப்படிங்கிற இந்த வகையில இன்றைய கூடிய அந்த விழா மிக மிக சிறப்பாக இருக்கு. அதிலும் முக்கியமாக சரியா பாத்தீங்கன்னா தெரியும். நான் திரும்ப சொல்றது, எதற்கும் ஒரு காரணம் உண்டு. காரணம் இல்லாமல் ஒரு அணுவில் ஒரு செவி கூட அசையாது அப்படிங்கிற சொல்ல நம்பிக்கை இருக்கு சொன்ன இல்லையா. அந்த வகையில இன்றைக்கு பேசிய அந்த இரு பேச்சுகளும் கூட இரு அங்கங்களாக நம்ம எடுத்துக்கணும். ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கு பாத்தீங்கன்னா 2 கண் இருக்கு. 2 கண் இருக்கிறது எப்படி இருக்குதோ அதே மாதிரி நம்முடைய வாழ்விலும் கூட நான் உயர வேண்டும், அதற்கான என்னுடைய அறிவுத்திறன் உயர்ப்படுத்த வேண்டும், அதற்காக என்னை நான் தினம் புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும். தினம் என்னை புதுப்பித்துக் கொள்ள ஒரே காரணத்தால தான் இன்னைக்கு 5 வருடங்களுக்கு முன்பாக விண்வெளித்துறை விட்டு போயிருந்தாலும் கூட விண்வெளித்துறையை பற்றி ஏதாவது சந்தேகம் வந்துச்சுன்னா இன்றைக்கு என்னை நோக்கி அவர்கள் கேட்க என்பதற்கும், நாளைய விண்வெளிக்காக இந்தியன் எப்படி முயற்சி செய்யப்பட்டு வருவதற்கான அந்த ஆலோசனைகளிலும் என்னையும் இணைத்துக் கொள்வதற்கான வாய்ப்பை நான் சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும்னா தினம் புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டிய ஒரே காரணம். புதுப்பித்துக் கொள்வதெல்லாம் எதற்காக? நாளைக்கு நிலவுக்கு மனுஷன் போறான், செவ்வாய்க்கு போறான் அப்படிங்கறதெல்லாம் இங்க இருக்கிற மண்ணை ஒதுக்கி வச்சுட்டு அல்ல, முக்கியமா கண்டிப்பாக அது அல்ல. ஏன்னா அதை சார்ந்த 36 வருடம் உழைச்சிருக்கிறதா அந்த உழைப்பில் நான் கற்றுக்கொண்டது, அதனுடைய அனுபவங்கள் திரும்ப இந்த மண்ணுக்கு என்ன பயன்படும் என்று பார்க்கும் பொழுது கடந்த 5 வருடங்களில் உண்மையை சொல்றேன், எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும் சொல்லல, கடந்த 5 வருடங்களில் விண்வெளித்துறையை தாண்டி நான் செய்வது கடந்த 36 வருடங்களில் விண்வெளித்துறைக்கு என்ன செஞ்சனோ அதை விட என்னுடைய மனசுக்கு தெரியும் நான் அதிகமாக செய்திருக்கிறேன் என்று. காரணம் அந்த அனுபவம் இங்க சரியா வந்திருக்கு. அந்த வகையில பல வகைகளிலும் நான் இன்னும் சொல்ல முடியும். விவசாயத்தில் செய்திருக்கிறோம், ஏன் மருத்துவத்தில் செய்திருக்கிறோம். மருத்துவம் போல சொல்றீங்க இல்லையா, அதை தாண்டி ஒரு பொறியாளனாக ஒரு மருத்துவத்தை என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத ஒரு உயர்கட்ட ஆராய்ச்சியினுடைய முடிவாக இன்றைக்கு அறிவியலாளர்கள், அதாவது மருத்துவர்கள், அவர்களுடைய அறுவை சிகிச்சையை நம்முடைய இயந்திர மனிதன் கொண்டு, நாம் செய்த இயந்திர மனிதன் கொண்டு இந்திய மண்ணில் செய்வதற்கான வாய்ப்பை உருவாக்கி இருக்கிறோம். அதில் ஒன்று சமீபத்தில் கோயம்புத்தூர் இந்துஸ்தான் ஆஸ்பத்திரி உருவாக்கி இருக்கிறோம். முடிந்தால் இந்தியாவினுடைய ஒவ்வொரு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கும் அது போக வேண்டும் என்பதை உருவாக்க முடியாது. ஆனா டாக்டர்களை எல்லா இடத்துக்கும் அப்படி கொண்டு போய் சேர்ப்பது ஒன்று. 2வது, அவர்கள் வயது போனாலும் கூட, அதாவது 40 வயது, 50, 60, 70, 80 வயது இந்த மருத்துவர் ஒருத்தர் அறுவை சிகிச்சை இருக்கிறவர் இன்றைக்கு ஹைதராபாத்தில் அவரால் திரும்ப என்னால் அறுவை சிகிச்சை செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற அதை கொண்டு வருவதற்கான வாய்ப்பை நம்முடைய இயந்திர ரொபோட்டிக் சர்ஜரியில கொண்டு வந்து காமிச்சிருக்கிறோம். மிக குறைந்தான செலவுல மிக காம்பாக்டா அதை செய்ய முடியும் காமிச்சிருக்கிறோம். இதெல்லாம் மண்ணுக்கு போக மனிதனுக்கு அல்ல, மண்ணுக்கு இருக்க நம்முடைய மனிதனுக்காக செய்ய முடியும் என்பதற்காக விவசாயிக்காக செஞ்சிருக்கிறோம். மீனவர்களுக்காக திரும்ப பல கேள்விகள் கேட்கப்பட்டு இருக்கிறது. அதற்கு முடிவான பதிலாக எங்களால் சொல்ல முடியும் ஒரு ஆராய்ச்சி முடிவை கூடிய சீக்கிரம் அறிவிப்பதற்கான வாய்ப்பை கூட அதற்கான முடிவுகள் மாணவர்களோடு செஞ்சுட்டு இருக்கேன். இது எல்லாம் விண்ணில் செய்ததை விட்டு அல்ல, விண்ணில் செய்வதால் தெரிந்ததை வைத்து நம்ம இங்க செய்யறோம். அதுதான் இணைப்புன்னு சொல்றேன். அதான் ஒரு பக்கம் அறிவால் நாம் போகணும், இன்னொரு பக்கம் நமக்கு என்ன தேவை அப்படி என்ன அந்த சிறிய மீனுடைய வயிற்றுல முட்டைகள், எந்த முட்டைகள் அது செயின்மான் முட்டைகள் இருக்கும், அதில் ஒரு முட்டை, அதில் சிறிதானதான முட்டை எடுத்துட்டு அதை விட சிறிதானதாக காலமதம் இருந்தாலும் கூட அது வளர்ந்து பெரிதாக வரும் பொழுது 1000 பேருக்கு நல்வடுக்க முடியுமா? புரியுதா? ஆனா அந்த ஆலமரம் கூட படர்ந்திருக்கும் பொழுது தன்னை வளர்த்து விட்டு அந்த வேர்களை மறக்கக்கூடாது. அந்த வேராக நமக்கு இருப்பது GCT. அந்த GCTயை நாம் சரியாக புரிஞ்சு கொண்டோம்னா நம்முடைய விருட்சங்கள், நம்முடைய பரவல்கள் நாம் பெருசாக போக இந்த வேர் நம்மை உரம் கொடுக்கும். சரியா புரிஞ்சுக்கணும், நம்மை உரம் கொடுத்து மேல கொண்டு போக முடியும். ஆக நான் சரியாக என் காலில் நிற்கிறேன். இன்று நிலவுக்கு போனோம். ஏன்னா நிலவுக்கு நம்ம பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும் போது நிலவுக்கு போயிட்டு வந்துட்டாங்க, கல்லமண் எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க. இருந்து இந்த பசங்க என்ன பண்ண போறாங்கன்னு சிரிச்சாங்க இல்லையா, அவர்கள் அங்க நிதர்சனமான ஒரு வார்த்தை. அதைத்தான் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கேன். பாரதியும் கூட சொல்லுவான். பாரதி சொல்லும் பொழுது ஒரே இடத்துல ஒரு கனவு மாதிரி இருக்கிற மாதிரி வாழ்க்கை அப்படிமா, எல்லாம் பார்த்தால் கனவு மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி, அப்படி இல்லை. அப்படி இல்லாம
நடப்பது நிதர்சனம் அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துட்டு இங்க ஜிசிடியில் இருந்து படிச்சும் கூட இன்னைக்கு சரியா காமிச்சாங்க. இந்த ஜிசிடி அலுமனியில் இருக்கிறவங்க பெரிய பெரிய பெயர்களா போட்டு காமிச்சாங்க. அப்படி பார்த்தாலும் கூட அந்த சுவர்களில் இன்னும் வகையில அவங்க சொன்ன மாதிரி ஜிசிடி அலுமினி சிறப்பாக செய்ய முடியும். ஜிசிடியில் படித்தவர்கள் சிறப்பாக செய்ய முடியும். ஜிசிடியில் படித்து விருட்சமாக போனாலும் நீங்கள் எவ்வளவு விருட்சமாக வளர வளர உங்கள் வேர்களை மறக்காமல் இருந்தால் உங்களுடைய விருட்சத்தினுடைய விரிவு இன்னும் இன்னும் பெரிதாகும் என்ற ஒரு அந்த ஆசீர்வாதத்துடன் முடிக்கிறேன். நன்றி நன்றி நன்றி, வணக்கம். Sir, as you said, everything has a reason, and we believe that your presence here has also been planned by the stars and the moon to grace us with your knowledge. Once again, thank you, sir. It is now time to release a captivating kaleidoscope of knowledge and inspiration from our dear college alumni. We request our chief guest Dr. Mailsamy Annadurai sir and our dignitaries to release our global alumni reunion souvenir. Global Alumni Reunion Souvenir. Thank you, dignitaries. Good memories are to be cherished forever. Now, we request our President of GCT Alumni Association, Mr. Anwar Bacha, to present the memento to Dr. Mailsamy Annadurai. Of GCT Alumni Association, Mr. Lakshmi Narayanan, to present the memento to I also request our principal, Dr. K. Mani, to present the memento to the founder of Udavum Manangal Human Service Trust, Jayanti Ma'am. Has been doing a dedicated and committed service to humanity through her organization, Udavum Manangal Trust. GCT honors the humble contribution of her alumni, Ms. Jane, to the society at large. As a token of honor to the efforts, GCT Alumni Association is handing over a check of rupees 25,000 to Udavum Manangal Trust and wishes her good health and energy in her endeavor.
Okay. An alumni-student relationship is a testament to the enduring legacy of an institution which flourishes into a vibrant community. I request Mr. Sendil Velan to address the mission progress. Lots of students here. I'm really humbled to be part of this occasion here. Just few minutes, right? இந்த அளவு அழகா அவங்க பேசினதுக்கு அப்புறம் பேசுறது வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டம். Right? But what is happening in GCT Alumni Association of these 70 years and thinking about what's the future, அதை பத்தி பேசுறதுக்கு ஒரு few minutes உங்ககிட்ட. If you go to the next one. ஆரம்பிச்ச காலத்துல இருந்து GCT Alumni Association has been focusing on providing infrastructure and scholarships to our students, right? After the last global alumni reunion in 2015, under the previous principal madam, and the பெரிய building கட்டணும் Alumni Association. Around that time, what we see is the world is looking for skills for the students, employable skills, career development அப்படின்றது. So Alumni Association has taken up the thought process to the next level of how do we train the students as well, how do we assist the students in terms of skill development அப்படின்ட்டு. So from 2016 onwards, we started a lot of alumni volunteers offering not just money, their time and effort. And they made a commitment to offer time and effort consistently throughout the year, right? Either by visiting in person and mentoring the students or taking online classes. So 2016 la irundhu some of us started doing a lot of volunteering work for 3-4 years. And then Alumni Association has taken that to the next step of institutionalizing that activity. எப்படி பண்ணலாம்? It cannot be just a push, there has to be a pull as well. அப்ப வந்துட்டு when we studied lots of international colleges as well, in both India and other countries, they have a common forum where students and alumni relationship is managed. So student alumni relationship manage பண்றதுக்கு ஒரு செல் வைக்கலாம் அப்படின்றது ஒரு ஐடியா. So GCT Alumni Association has formalized this connecting with the students and connecting with alumni in a large scale, not just through the sponsorship of infrastructure and scholarship. அது பண்றதுக்காக அவர் GSARC அப்படின்ற GCT Student Alumni Relationship Cell அப்படின்னு 2020ல எஸ்டாப்லிஷ் பண்ணோம். So that is the what is GSARC அப்படின்றது. From then onwards, last 3 years, every year 20 student volunteers they join the GSARC. They work very closely with the Alumni Association. And one thing I want to clarify to all the students as well, we have lots of clubs. I am part of many clubs. I used to be part of many clubs. Even the students today, they may be a Rotaract person, they may be a NSS, they may be NCC or anything. They are also GSARC, so there is no competition, right? So they are there to connect the alumni and all the clubs and all the GCT departments. That's the idea. And they are doing a wonderful job, right? So this is the context. We have all these stakeholders, alumni, students and staff. So we have staff volunteers as well as part of the club. So some of the activities, if you go down to the next slide. So how did this happen? There are a lot of volunteers who offered their time throughout the year. So these are set of people. It started with 6 people. As of today, we have around 14 people, right? So these 14 people starting from 1992 all the way to 2014, they contribute their time and effort throughout the year, right? And we are open, we invite more people, and there are many programs that we run. Some of the programs I'll quickly highlight in the next slide. Move on. Next slide. So there's a program on how do we promote the branding of GCT in this era in social channel. 3 years back, many of you would have noticed LinkedIn and Namakanu page, and the LinkedIn is buzzing with activity. Not just GCTians are following LinkedIn page. Lots of other college people and lots of companies are following GCT website in LinkedIn. And every social channel, not only our website, Facebook, Instagram, YouTube, we have channels of GCT where we are publishing content to connect the institution with the alumni. So that's something happening with the media initiative. And there is an initiative on student mentorship. Every year, lot of alumni volunteer their time. Approximately
170 alumni have signed up to do one-on-one mentoring with students. So in year 2022, if you look at it, 170 alumni volunteers mentored 250 students in that year. They contribute 10 hours of their time to talk to them, and their life is changing. There's a third program I want to highlight, where it is a placement and career assistance. People like Bhargav and Vijay, they are heading that program in terms of how can we look at companies beyond the large corporates that are coming to the campus. Smaller companies out there which are alumni-run companies, right? How do we get our students connect to the startup companies? So, Andamari programs are run pandro. There are a lot of programs that the Alumni Association is facilitating, so with the support of larger alumni audience. And this GSARC is nothing but the students who are making that happen, right? What? So how we do that? So if you go to the GCT, we have done is we have brought together all the clubs of GCT, and this GSARC team working with all the clubs. They are the committees, forming 10 committees. They are the one, they are running this program. Okay. And this is happening because of student power. So I really salute the student power. Okay. And I would like to call upon those GSARC members, wherever you are, you can stand up. A round of applause for you. Can you play the video, please? Thank you, sir. May your initiative become successful. Innovation where possibilities take flight. We are full of anticipation to comprehend the new step taken by our college in indulging innovation in us. I invite Mr. Vivek and Mr. Suguma to explain the Innovation and Incubation Center project plan briefly. Sitting on the stage and the alumni who have turned out here in a abundant way. Basically, we didn't expect to have so much of enthusiasm from all the batches of alumni. We have from 1954 to 2022 or 23 passed out are here. So welcoming all once again. Just directly going to the thought process what we are having here. As you walked in through the college premises, you have happened to notice a new building constructed in the ground area where the ball badminton court was, right? That is the one that Principal Ma'am was talking about as an initiative that the Tamil Nadu government gave in as part of the Diamond Jubilee, Platinum Jubilee celebrations. The construction happened through the government funding, but as part of the GO, they also mentioned that we as part of the alumni should contribute towards making that as a vibrant place for students to utilize it and probably give them opportunities to have a lot of new technologies to be learned out of that process. So we are here to just talk about what GCTA has been doing so far and what we wanted to do as a next step going forward from this stage. So
the timelines, I know, starting from President Anwar Bacha sir, we talked about the GCTA's timeline, so I'll just skip through it, move forward with the important initiative. The one point that I wanted to talk about here is the GCT Alumni Association, the current Alumni Association Executive Committee members stands from 1961 to 2011. So it's a 50-year diversified group that we have as part of GCT Alumni Association at this stage. So for a long time, GCT AA was doing scholarship infrastructure development within the college. In the last 7-8 years, we have been moving into the direction of, we are still continuing our scholarship and infrastructure initiative, but we are moving towards a lot of skill development, emerging technology areas. For instance, I know starting from Janaki Raman sir, they were mentioning about AI, all the new technologies that are coming in. Students, if you have noticed today's Tech Expo, basically, students have done a lot of technical projects wherein they were showing their capability, what they can do from their side. But when Commissioner Sir Pratap was visiting the stalls, a lot of the questions from him was, are you ready with the working model? Right? So they were showcasing about cleaning equipment, AI-based cleaning equipment for the roads and things like that. The first question he had was, do you have a working model? Can I test it in Coimbatore roads? Right? That was his main question. And some of them have it, but some of them are still in the modeling phase or prototyping phase at this point of time. It could be because they don't have the information or knowledge to take it to the next step, or maybe they don't have the facility to take it to the next step. Right? So what we are trying to do here is we're trying to bridge that gap or fill that gap at this point of time and give them opportunity to be able to take those ideas and innovations into the next step and probably productize it or get ready for the market. That's one of the goals we wanted to get into as part of the emerging technologies here. So there are a lot of project initiatives that GCTA worked upon, everyone talked about. One or two that was missed out and I wanted to specifically call out. Sendelwalan mentioned about the Vijay initiative by Vijay Chandrasekhar of 2002 batch about bringing startups or getting students be placed as an internship or from a work perspective into startups. Do you know that so far they have placed either internship or startups into 150 students would have been placed in those process at this point of time so far. And it was not the companies coming into college, but they were either alumni-run companies or they were other startups who looked at GCT's profile through LinkedIn and they understood the capabilities of students, our history and everything, and they were able to take our students into their companies. The other thing again, when we talk about getting infrastructure to students, lack of facilities from a laptop perspective, that college has computer labs and other things, but individually students did not have enough technical laptops or high configuration laptops for them to proceed. Vijay and his batch of friends actually have given around 25 to 30 laptops to students who are in real need. It's not just giving a laptop. It's about understanding, having an interview with them, understanding why they are asking for it, and creating a mindset that by taking this laptop, you are supposed to learn and you are supposed to get a job through any process. After doing that, 1 year after you get out of college or get into the job, we want you to give the same laptop, a new one, to the upcoming student who are going to be in the second or third years. Right? So he's trying to create a cyclic process. As something that we donate to students, they give back after a period of time when they are in a position to give back. Right? So that was a good initiative that I want to bring it upon. So here is where I want to spend a good amount of time.
basically, what do we miss at this point of time? We have done a lot of things as part of GCT, moved from just doing scholarship and infrastructure, moved into other areas of soft skills and everything, but what do we miss at this point of time? I think we miss a vibrant place for student and alumni to come together and collaborate and develop something out of it. For example, this is not something that only alumni can do, or it is not something only college administration can do. We need students to change the way they operate, right? The change should come from all aspects of side. We need students to be able to use their time properly, use their opportunities in the right way, and learn out of it or get the experience out of it from either from alumni or from college staffs. They need to be able to use the opportunity. So we want students to come out of their shell what they are, right? Just thinking this is what I can do. They need to move out of that and say, I can do anything, right? I'm ready to learn, and even if it is something that is not reachable, I'll approach someone from the alumni fraternity and take forward with it. So to get that kind of a place or a vibrant community, we want a placeholder or a place where everyone can come together and give their part, do their part, and take a learning out of it, right? Think about the current alumni population what we have. We have about 25,000 alumni here. Probably 30% of them are if they are able to give at least 1 hour of their time a week or a month at least, just get a student mentored as part of that process. It will make a big change in students' life at this point of time. So, to talk about what we are trying to do in the Platinum Jubilee building, I actually call upon Vivek at this point of time to talk about what we are planning as part of the Platinum Jubilee building from GCT as an administration. Vivek actually is currently working as part of ThoughtWorks, but his background comes from Forge. I'm not sure how many of you know about Forge. Forge is a similar incubation center set up in KCT, and that's been taken as a sample or a template and has been established in all over Tamil Nadu at this point of time in different colleges. So I call upon Vivek to where we can take student-run projects or ideas to products and fund it maybe, and also have a new home for placement cell within the college. Next slide please. What is it really? What am I talking about really? There are actually 3 pillars to it. The first pillar is industry and academic connect. The second pillar is basically innovation in the product hub. The third pillar is the infrastructure. What do we mean by industry and product connect? We really want to create a space where alumni run companies can have a base in the college. That students can work with those companies and can be interns those companies as and when they study here, get real world exposure. We intend to create the innovation product hub because we want to accumulate the ideas, give the possibility for them to really make prototypes and bring it onto the table for the alumni to fund it. And of course the infrastructure is around us. We'll talk more about it a bit. Can you go to the next slide? We are actually going to have collaboration spaces. We are going to actually have co-working spaces in the college, in that building. Every alumni company is invited. Yeah? If you want to bring your own company, please do. If you have not heard the news still, Walmart is going to do a CEO with the college, wild out. Yeah? And across the world to interact with students on a day-to-day basis. Yeah? Next slide please. We intend to execute this entire project in 4 phases. The money raised, of course, from the alumni fraternity is going to be used in phases. The first phase will be basically to get the infrastructure up around the outlay of 1. Can you go to the next slide? Well, last time the DOTS in charge was here, the principal and the ma'am are kind enough for us to present before them, and they really said, oh, if the alumni is going to have these plans, we will support you. Let the government will also step in with you and support. So what the government has basically said is, they said, we have a scheme called Namakaname Thittam, where the alumni is going to bring in 30%. We will come in with 70% of the money, and we will support you to get more infrastructure. They have said that there is another scheme called Nal Mudalvan, where you guys have to do nothing. The government itself will give all the money and will set up infrastructure. Yeah. So under Namakaname Thittam, we want to run the civil infrastructure,
Under non-module scheme, we want to create computer labs and language labs, and it's the last those things that are not in this college at this point in time. Those facilities that will allow this college to transform itself to the 21st century. Allow its students to build skills for the 21st century. Next slide, please. So what is the role here? What is the call to action? There are two distinct people here. One is the GCT Alumni Association itself, and each of us as alumni, as individual alumni. Yeah? What does the association do? They turn out, give the project explanation to the alumni, create rounds of funding, get that funding and utilize it properly. Can you all spend 1 hour? Well, you can. The third part, you are the best in the industry. You have the director of IAS, the ex-director of IAS sitting here. We are the best in the industry. Can you bring the industry connects to the college? The fourth one is, can you bring your companies to the college? Those were some really innovative ideas, sir. Thank you. Gratitude is the sunlight that nourishes the garden of the soul. Hereby, we request the Secretary of GCT Alumni Association, Dr. V. Prasanna-Murthy, to deliver the word of thanks. Thanks, my dear classmates. A common thread which all the souls who are assembled here is nothing but GCT. We are all here because of GCT. Interval முடிஞ்சு ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் பாதி சீட் காலியா இருக்கு, but it's my duty. Legendary principals here, right from Sundarajan sir, Anandar, Lakshmi Prabha madam, SP sir, S. Palaniswamy sir, students are on the name familiar. Dr. Kala James madam, எங்க வித்யார் பிரின்சிபல் டாக்டர் ஃபார்மர் பிரின்சிபல் டாக்டர் தாமரை மேடம், இப்போ பிரின்சிபல் டாக்டர் மனோன்மணி மேடம், இவங்களோட great support and dream has always supported our alumni association to grow day by day. Student, junior, building that building is blossoming in the period of Manoonmani madam. On behalf of Alumni Association, I seek the support of all alumni members to achieve grand success of this project, which even government has anticipated that GCT Alumni Association has on our alumni. Thank you. So we all know, 2 days we are celebrating the global reunion. In the end of start, this is a simple word from a noble gentleman. Let us celebrate global reunion this year. It is a very long time. Yarolla, our President, Mr. Anwar Basha. Sir has been the President since 2008 onwards, till date, and with tomorrow, Sir is also getting relieved of the post to kindly give a standing ovation to him for his support, his enthusiasm, his memory, his dedication. Thank you. இன்னைக்கு ஸ்டேஜுக்கு வந்தாலும் ஒரு 1 hour அதுக்கு ஒரு ஹோம்ஒர்க் பண்ணாம வர மாட்டாரு. நேற்று 3 சீஃப் கெஸ்ட் போய் தரவா படிச்சுட்டு வந்திருக்காரு. தேங்க்யூ. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டெடிகேட்டட் லீடர்ஷிப் இருந்ததுனால தான் we are able to do wonders at GCT Alumni Association. At GCT, I want to say that every year we distribute scholarships more than 30 to 35 lakhs from a government institution.
recently Bharatiya University 2 years happened. இதோட வேறு யாருன்னா நம்ம அலுமினி மட்டும்தான். 1949 இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா அலுமினிக்கும் this vote of thanks is dedicated. 1949 alumni Mr. Ponusami ஒரு 2 years back he passed away. அவரு தவறான வருஷம் நம்மளுக்கு 1 lakh rupees அனுப்பியிருந்தாரு. So that shows the dedication and affinity which alumni have for the institution. இந்த vote of thanks பேசணும் அப்படின்னா பிரசன்ட் பண்ணணும்னா எனக்கு எங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு தெரியல. It has to start from the great Sir Arthur Hope. அவர் இந்த விதையை போட்டதுனால தான் நம்ம இன்னைக்கு எல்லாரும் இங்க இருக்கோம். Enlightened thousands and thousands of lives and giving life for so many other GCT. So the vote of thanks should start from there. இன்னைக்கு நம்ம குளோபல் ரியூனியன் இந்த 2 days தொடர்றதுக்கு முக்கிய காரணம் நிறைய பேர் அந்த லிஸ்ட் படிச்சா போயிட்டே இருக்கும். I'll just make it as sweet and short as possible. Anwar sir for proposing the idea of global reunion 2023. The executive members, former principal Dr. Thamare madam, who was a part of the team and initiated this event, present principal Dr. Manonmani madam, எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு வரைக்கும் பயங்கர enthusiastic-ஆ இடையில we had our ND accreditation visit. ரொம்ப நர்வஸான ஒரு டைம் 4 branches ஒரே டைம்ல போனோம். அதெல்லாம் தாண்டி மேடம் கண்டினியூஸ் சப்போர்ட் தான். Today we are here. Vice principal, all heads of the departments, all HODs, they have sent all these students, any student volunteers, they have given the support wholeheartedly. I should thank all the heads of the departments, all faculty members, students, and the spine for this function is the participation of the alumni. In the day one, நாங்கள் ஸ்ட்ரைக் பண்ணும்போது எத்தனை alumni participate பண்ணுவாங்க அப்படின்னு ஒரு question வந்து ரைஸ் ஆச்சு. Usually இந்த alumni participation வந்து ஒரு 100, 120. Sorry, I'll take 2 more minutes. Solid sponsors, Technoplastic Systems, DEC server stabilizers by one alumnus of 1982, Mr. Shanmu Sundaram, Alpha Craft, Mr. Ramesh 1984, Gem Orion Machinery, Mr. K.P. Manoharan and Mr. G. Ravichandran of 1982, SLV Engineers, our great Vice President for today and from tomorrow onwards President, Mr. Lakshmi Narayanan of 1984 Mechanical, RSM Autocrat, Mr. Ilango 1985, KCS Green Solutions, our beloved alumnus, Mr. A. Tirumurthy of 1979, Unitech Group of Companies, Mr. Javisan, Engineer S. Meganathan, belonging to a 1975 EEE. He is the owner of Rajalakshmi Engineering College and always stays in our mind the dazzler eterna Engineer R. Rajgopalan of 1961 batch. As pointed out by many of our alumni, every year he contributes 25 lakhs for the Alumni Association towards scholarship. The core team which took care of all these arrangements includes our President, Vice President Lakshmi Narayan sir, Senvil Velan, a name deserving to be mentioned. He is one person who transforms the activities. Junior and active member, Professor Revati, young alumnus of 2002 batch, Vijay Chandrasekhar. He prepared a placement brochure on his own interest in a very short time and submitted to GCT last year, which was very helpful for the whole college. Thank you, Vijay Chandrasekhar, wherever you are. I'm missing Deepak also. Yes, Deepak and Vijay Chandrasekhar. Rabriya ma'am of E&I, I saw you standing in all the corners and hats off to your support for this organization today. Parimala madam, the exhibition has been a grand success and I have seen many alumni appreciating it. Thanks to Dr. Parimala ma'am and Vivek for again setting up those wonderful stalls. Dr. Shankar Kumar, I don't know where he is. He is one important person of this college. He stands everywhere. You call him for any work, whether it is admission work or hostel work, he will be there to support you.
Dr. Balakrishnan single-handedly hands the non-modal one for GCT. This fellow's name has reached even to GC Burger where I am currently working. Sir, Dr. Balakrishnan physics avurda sir engalukku guide. So I am really proud of Dr. Balakrishnan. He has been very instrumental in organizing the registration and everything today morning there in front of our alumni auditorium. Our beloved alumni, Mr. Balasubramanian of 1997 batch, today our sound is in shape because of him. Co-printers. Deepak Krishna, it's here. With Vijay Chandrasekhar, he has done a tremendous task. Our beloved alumnus, Vetri Selvi. Where are you, ma'am? Kindly stand up. I'm requesting you. Great, ma'am. All the various projects mentioned by our alumni, various alumni members, various batches have been key players in organizing various projects. If we start naming the projects, the list may go on and on and on. In the last decade, when Lakshmipuram Madam was the principal, Madam, along with Dr. Meenamal Madam, who was the former secretary, both of them are here. I request the audience to give a round of applause for this team, the core team, Dr. Lakshmipuram Madam and Dr. Meenamal Madam, with Lakshmanayan sir and Anwar sir. This is the core team along with former principals Sundarajan sir, Anandre sir. They are the pillars who created the great monument standing in our college as the GCT Alumni Association. Madam, now first project start பண்ணி வச்சா 1988 batch வந்து நீங்க செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு போகாதீங்க, ஏதாச்சும் ஒன்று செஞ்சுட்டு காலேஜுக்கு செஞ்சுட்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு. So 1988 batch they did the final year hostel, renovated the final year hostel. 1989 batch renovated the third year hostel. மனோன்மணி மேடம் batch அப்போ மேடமோட டீம் கூட நாங்களும் இருந்தோம். ஸோ மேடம் வந்து அப்போ இங்கே மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்தாங்க. அவங்க பேட்சும் 1988 பேட்சும் எனக்கு பிள்ளையார் சொல்லி போடுது. அவங்க பேட்ச் முடிஞ்சோன்னா எங்க பேட்ச் ரெக்வஸ்ட் பண்ண காலேஜ் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு போக வேண்டாம், பவானி ஹாஸ்டலுக்கு எல்லா பேர்ஸையும் ரெனோவேட் பண்ணலான்ட்டு. தேங்க்ஸ் டு அவர் தலா Poraj. He took the leadership, he spoke to all the students and we got all the doors of Bhavani Illam renovated. அதுக்கப்புறம் 96 batch, 98 batch, 98 batch அவங்க பேட்ச்ல வாணின்னு சொல்லிட்டு she got all the water purifiers in all the hostels and incinerators in the girls hostel. அப்போ இந்த டீம் அவங்க மீனாட்சி, செந்தில்வேல், சுமார், they were organizing placement sessions and group discussions and debates for the kids. So all this has led to a tremendous transformation and we are witnessing it. I would like to record my thanks to Raj Gopalan sir, who has always been with us, and Mr. Meganathan sir, இன்னைக்கு வர வேண்டியது மிஸ் பண்ணிட்ட ஃபங்க்ஷன், chairman of Rajalakshmi Engineering College. இன்னைக்கு நம்ம alumni building ஓட ground floor வந்து கம்ப்ளீட்டா அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் தான். துரைராஜ் சார் 1970 batch வரல நினைக்கிறேன், 1970 batch members இருப்பாங்க. அவங்களோட டெபாசிட் ஒரு 9 lakhs is there with. We'll take their concurrence to take it towards the project building, the Platinum Jubilee building. Our former board of governors member, Dr. Murugan sir, காலையில் வந்திருந்தார் இருக்காருன்னு தெரியல. One function on the spot 7 lakhs donate பண்ணாரு. He is the former chairman of our beer. Every year he contributes 1 to 1.5 lakhs on different heads. Next year artificial intelligence யார் நல்லா பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு மெடல் கொடுங்க. Next year machine learning யார் நல்லா பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு மெடல் கொடுங்கன்னு. Thanks to you sir. Akron Software Company, Anidra Raksha Private Limited. The first one belonging to Vivek Venkataraman of 2006 to 10 batch. The second one Dr. Venki of 99 passed out batch. Fluidics 1969 batch. Dazzler 1961 batch. Our Rajagopalan sirs. Jayagita 2010 IDT. SLV Engineers 11 sir 1984. Divya Craft Items. These are alumni who participated in the exhibition today. Our wholehearted appreciations and thanks goes to all this alumni team who are part of this exhibition today. I have to thank the sanitary inspector Mr. Murugesan and his support Mr. Ramasamy, the former technical assistant of our chemistry lab. They took utmost care in getting all the buildings
and the total campus cleaned in a very short time. Our wholehearted appreciations and thanks from the GCT Alumni Association. Sure, the audio has been taken care of by my own electrical department staff members, Mohan, Kumar and Saravanan. Sincere appreciations and thanks from the Alumni Association team. EV staff, power staff, usual function நடக்கும்போது power cut வரும். So இங்கிருந்து ஒரு கால் பண்ணாதான் திருப்பி ஆன் பண்ணுவாங்க. இன்னைக்கு எனக்கு சான்ஸே கொடுக்கல. We are all happy because of you EV staff எங்க இருக்கீங்கன்னு தெரியல. But thanks from here. All the staff, all the members of GCT administration building, the office staff, ministerial staff சொல்லுவோம். Non-teaching, technical staff, உங்க சப்போர்ட் இல்லாம இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து இங்க இந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷனுக்கு வந்திருக்காது. Thanks goes to all the staff of GCT. பண்ணதுல இருந்து இன்னைக்கு காலைல வரைக்கும் இந்த சேரை புல் பண்றதுல இருந்து எல்லா இடத்துலையும் நாங்க எங்க திரும்பினாலும் அங்க your presence was available and that makes this function a grand success. From here we are going to fly high. நம்ம வந்து நிறைய பேர் பிரம்மாண்டமா பார்த்திருப்போம். நான் வந்து சார் வந்து அந்த சந்திராயன் லான்ச் அப்ப டிவியில அப்படியே ஒரு பிரம்மாண்டமா பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் 4 years before ஃபங்க்ஷன் வரும்போது தூரத்துல இருந்து எங்க பேச்சுலர்ஸ் இருந்து சார் பார்க்கும்போது அப்பவும் மலையில பார்த்தேன். இன்னைக்கு சார் பக்கத்துல உட்கார்ந்து ஒரு போட்டோ எடுக்கும்போது அவ்வளவு சந்தோஷம். ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஸ்டால்வர்ஸ் நமக்கு இங்க நம்ம GCT இருந்து நான் நிறைய பேர் பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். அப்போ சொல்லுவாங்க my humble beginning from GCT ன்பாங்க. So I'm very proud that I'm also a droplet of this great ocean. Thank you everyone and cheers to all GCT members. Good luck. Thank you very much, sir. As a token of remembrance to look back to this wonderful event, it is now time for a photograph. May I have all the dignitaries and the GCT Alumni Association Executive Committee and the former principals of GCT to join us on the stage for a photograph. Outside and have your refreshments and come back in 5 minutes to enjoy the cultural events that we have planned for you all. Former principal to come on to the dais. We request the executive committee member Vasanthi ma'am to join the dignitaries on the dais for photograph.
sir to join the dignitaries on the dais for the photograph. I repeat, we request VC sir to join the dignitaries on the dais for a photograph. Subramanian sir, kindly join the dignitaries on the dais for a photograph. I repeat, Subramanian sir, kindly join the dignitaries on the dais for a photograph. EC member Subramanian sir, kindly join the dignitaries onto the dais. I repeat, EC member Subramanian sir, kindly join the dignitaries onto the dais for a photograph. VC sir, kindly join the dignitaries onto the dais. VC sir, எங்கிருந்தாலும் வரவும். EC member Vasanthi ma'am, please join the dignitaries onto the dais. I repeat, EC member Vasanthi ma'am, kindly join the dignitaries onto the dais. வசந்தி மேம் எங்கிருந்தாலும் வரவும். EC member Vasanthi ma'am, kindly join the dignitaries onto the dais. I repeat, EC member Vasanthi ma'am, kindly join the dignitaries onto the dais.